Sie hören die 271. Ausgabe von CROPfm. Ein CROPfm Spezial über die Ausgrabungen rund um die kleine Stadt Visoko in Bosnien-Herzegowina. Six years ago I first came to this town of Visoko. I was born in Bosnia, then I lived in US for 20 years. I came to see the local museum. However, when I saw this hill with the regular geometry, I took the compass and it showed me this is perfectly oriented to the north and other four sides to the cardinal points, east, west, north, south. For me there was no doubt that this was an artificial structure. In Bosnien soll es Pyramiden geben. Dr. Sam Osmanagich und sein junges, engagiertes Team von Wissenschaftlerinnen sind davon überzeugt, unweit der kleinen Stadt Visoko, ca. 25 Kilometer von Sarajevo entfernt, auf bedeutende Überreste einer längst vergangenen Kultur gestoßen zu sein. Große Pyramiden scheinen keineswegs ein Phänomen zu sein, das sich auf Ägypten und Südamerika beschränkt. Mitte Dezember 2011 meldeten Forscher zum Beispiel in Indonesien die zufällige Entdeckung einer gewaltigen Pyramide, deren heutiges Erscheinungsbild ebenfalls eher an einen natürlichen Berg als eine Pyramide erinnert. Sam Osmanagich ist überzeugt, Pyramiden sind ein weltweites Phänomen und deren Bedeutung noch weitgehend unerkannt. Even though we know pyramids by Egyptian ones that are in desert, uncovered, most of the pyramids in the world are covered by soil and vegetation. 250 of them in China, in Shanxi province, all of them covered by 1 meter of soil. Almost 10,000 pyramids in Guatemala, Mexico, Honduras, Salvador, Belize, all in the jungles, covered by 1 meter of soil. The same situation here. Anfang September 2011 fand in Visoko die zweite internationale Konferenz zu den bosnischen Pyramiden statt. Durch mein erstes Interview mit Sam Osmanagich vom 15. Juli 2011 neugierig geworden, folgte ich der Einladung von Sam und besuchte die Konferenz, um mir ein eigenes Bild der bosnischen Pyramiden, der unterirdischen Anlagen und der weitläufigen Ausgrabungsarbeiten vor Ort zu machen. Im Rahmen eines CROPfm Spezial begeben wir uns nun gemeinsam auf die Reise in das bosnische Tal der Pyramiden. So after 200 years, we are still back to the square one. We do not know who built the oldest and the most superior pyramids, when, how and why. They are built everywhere on the planet, on all 6 continents. It seems that 21st century will need to tell us the pyramid secret. Why have we not heard about pyramids in Europe? Why is it widely unknown, except some on Canary Islands? And now here we are in
France and Greece, and they are also ancient stone pyramids, 4,715 years, or in Rome, 2,000 years old, not a small one, not just a small decoration within the city, 36 meters high, 40 meters base. CROPfm Radio aus der Vorstadt der Wirklichkeit. Ladies and gentlemen, and children of all ages, welcome to Bosnia and Herzegovina, one of the most beautiful countries in the world. We are opening the second International Scientific Conference on Bosnian Pyramids. 3 years ago, 55 scientists from 15 countries concluded that the Bosnian Valley of the Pyramids is the archaeological phenomenon, and they asked us to accelerate investigation of the first European pyramids. And our second conference is aiming to answer what was the purpose of this huge pyramid complex. It started in a valley with trees and everything. It got a little smelly. We blamed it on the king. A great misunderstanding startled the baboo. In Guatemala they used the local material which was volcanic stone. In Peru they used adobe bricks. They mixed clay, sand and water. In Egypt they used limestone and granite from Aswan. In Bosnia, as we will see, they used conglomerate in order to make the concrete material, and they covered the pyramid completely. Today, 3 sides of the pyramids are well preserved: north, east and west partially. South has been damaged heavily. However, for those who saw some of the Mexican or Guatemalan pyramids covered by soil, they could see that they totally lost shape. Stones have been around. The corners are not so obvious, even the sides, mostly they are round. The more soil there is, the shape is lost. So in our case, it's rather well preserved. When we removed about 1 meter of soil, we are finding the concrete blocks. We have measured the samples in 6 different institutes for the materials. They told us it was a concrete, artificially made. They told us about technological process, about the binder, and they gave us 2 main elements for the quality: hardness and water absorption. We got material 2 up to 3 times better quality than the concrete we make today. The pyramid is obviously covered by soil. The science that investigates the origin and the age of the soil is called pedology. The Institute for Pedology from Bosnia took samples from the Sun and the Moon pyramids, concluding that the soil is approximately 12,000 years ago. Circa 12.000 Jahre alt sollen die betonartigen Blöcke sein, die, wie das Team rund um Osmanagich herausgefunden hat, zumindest teilweise die Seitenwände der Pyramide bedecken. Und genau hier scheiden sich auch die Geister in der Beurteilung des Fundes. Viele Geologen erkennen keine grundlegenden Merkmale in den bis zu mehreren Tonnen schweren Blöcken, um sie als eindeutig künstliche Gebilde zu identifizieren. So könnten diese Strukturen durch natürliche Prozesse wie etwa Sedimentablagerung entstanden sein. That's right. I came here to just look and see what others have seen and wanted to just kind of make my own judgments as to what might be here. But people around me, I've been working as a geologist for 28 years, and people around me might question my sanity, basically, if they knew.
So, I'm just interested in it, and I just wanted to see what was going on. Die Texanerin Adrienne arbeitet seit über 20 Jahren als Geologin für einen US-amerikanischen Konzern und reiste aus privatem Interesse bis in die kleine Stadt Visoko, um mehr über diese Entdeckung zu erfahren. Das bisher freigelegte Material auf der Sonnenpyramide hat sie nach einem ersten Lokalaugenschein nicht davon überzeugt, dass man es hier mit einer künstlichen Struktur zu tun hat. Sehr wohl haben sie aber die unterirdischen Gänge und Ausgrabungen sowie die äußere Form der Sonnenpyramide fasziniert. So bleibt die aufgeschlossene Geologin weiter an den Forschungen interessiert und hofft bald, mehr Details zu erfahren. In dem folgenden Interview schildert Adrienne ihre ersten Eindrücke aus dem bosnischen Tal der Pyramiden. Dabei geht sie sehr detailliert auf das Material ein, aus dem die Seitenwände der Pyramide bestehen und das in mehreren Schichten angeordnet ist. So what got you to fly all the way to Europe, to Bosnia in the first place, to look at what Sam Osmanagich is doing here? Sam came to my area and gave a talk back in the spring, and I heard his talk, and I thought it was very interesting, and I saw the photos that he had and the presentation he made, and I was interested in coming. And then I found out that they were having a conference here with a lot of different people at the conference, scientists, people of mixed interests, and so forth, and I thought it would be a good opportunity and good time to come. So now you're here, and you said you're a geologist, which is, of course, a very interesting expertise that you're bringing here, because if we look out of the window, we see the pyramid of the sun, and you might want to put pyramid in quotes because it's not an obvious pyramid, because, of course, it's covered with soil over the millennia. And the whole argument is that if it is a pyramid, then you can just poke into it from any side and you should find the wall. And this wall should be not natural, but should be man-made. So that's basically the main thing also that you were interested in, yeah? Yes, I was interested in looking at, I was actually interested in looking at the geology of the material on top of the pyramid and seeing the pyramid faces if they were evident, or if not, then just looking at the geology sitting on top to try to determine, you get an idea of what sort of what might have happened on top of this material over time, and just kind of frame it a little bit in terms of what's gone on in history. So that's what I was interested in. I was also interested in seeing the tunnels that have been discovered around the area of the pyramid, and that I found quite interesting today. And we'll come to the tunnels as well, but we just came back from the climb up and down the pyramid. And so what is your first impression? What was your first impression when we climbed up that little mountain, which is about 220 meters high or something like that? It's not the height above sea level, but... relief. Yeah. That's called, the relief from the base of the area we were at to the top. We didn't climb up to the top. We stopped at a kind of a midpoint where they're doing some excavations. And I look at that, and as a geologist, I can see that under conventional geological wisdom, geologists would think that it's quite a natural formation. And the question, I still have questions because... I'm not making any conclusions yet because I haven't seen everything. Reportedly, they've done a lot of testing on some of the material, and it's being reported as being concrete. As a geologist, I look at it and see it as a conglomerate, which is a material made out of cobble-sized stone, basically held together by a matrix of finer grain material. And so... I look at that, and I'm still maintaining a neutral stance because I don't know the information about the cement. I don't know what makes it different from the conglomerate that I kind of see when I look at it. I see layering in it, and the cobbles are kind of up at the top. Some of the layers, like you see in this conglomeratic cement, there's finer material at the bottom, and it grades up into coarser cobbles at the top. And to me, if it's a cement, that might be difficult to
make a cement like that. And typically, I would think, if anything, the cobbles would sink to the bottom and the finer material to the top. But I'm not a material scientist, so I don't know the answer to that. Some of the questions I have are also the beds are dipping all kind of at the same kind of very steep angle. I think it's probably reportedly around 30 degrees or something, fairly steep, on this one face that we were on. And if it were a pyramid, you'd expect the beds on the other sides of the pyramids to all be dipping at an angle and striking at an angle that would be perpendicular to the dip that we saw today, dip and strike, as if you were covering, as if you were either making the pyramid out of those beds, or if you were covering beds that were underneath the walls of the pyramid, underneath the beds. And so I'd be interested in knowing the strike and dips on all the faces of this, quote, pyramid, and also what the interaction between those faces are with each other at the edges of the corners of the pyramidal shape, because you should see a fairly dramatic change as you cross that area. Looking at the edges would be very helpful in determining if all of this is really an artificial structure or not. But of course, we've only seen digging being done at the wall. Right, at the one face, at just one face, and so we don't really get that context. I was actually quite impressed about this kind of cement that was done, but you weren't so impressed than I was. Can you go a little bit into that? Well, as a geologist, I've seen a lot of rocks, and it doesn't look that different from a lot of rocks I've seen. It's just a conglomeratic rock. The things that did strike me about it were that it is extremely dense. Like I was handed a tiny piece of it, and it was actually quite weighty, quite heavy for its size. It didn't weigh a ton. It just felt like it was dense. You get a sense for that when you're dealing with rocks. You can pick up a rock and say, this has some dense minerals in it. It also seemed very, very hard, very highly indurated, and I don't know exactly what it had been through to create its, high density, high induration type status. I am interested in finding out why it's being qualified as being a cement as opposed to just being a normal natural conglomerate, and what's different about it relative to other conglomerates. But I haven't seen that information. However, it's quite hard as well. It is very hard, very, very hard. That's what it's dense and highly indurated. Sorry, I'm a geologist. Indurated means it's very solid, and and hardness. It's got a lot of quartz materials in it, so that makes it very, very hard. You can try to scratch it; it won't scratch. There was nothing that you've seen so far, at least today, where you would say that this is definitely man-made as opposed to a natural process that created this very peculiar shape. Yes, I would agree with that statement. I haven't seen anything to convince me that it's man-made. I mean, I don't want to make any conclusions because I haven't seen all the data. I've seen some rocks here today for a few hours, and you can't really come to a conclusion based on a few hours of observations. And also when you don't know everything that they have already studied. I don't know all the details of all the studies that they've had. Mm-hmm. So I don't want to be quick to action when you really like to, look at all the information and try to stay unbiased until you make a conclusion. We've seen different kinds of these stone blocks today. They're quite huge, and you say that this could be a natural thing as well, in your opinion? Those big stone blocks that we've seen, they could be created. Which, on the sides of the pyramid? On the side, the one we've seen right, today. That's the one I was talking about. The ones that we saw early in the big area where Semir was standing down in a kind of a depression. Yeah. Yeah, that's what I was talking about during this conversation, because that's where I can see the layering in the, quote, cement, the finer material at the base of these slabs, grading up into a coarser material all the way up to cobbles at the top. When you say layering, because it wasn't clear to me at first, because I'm not a geologist, you say the layering is that there is finer material and then it
there are bigger stones on top of this slab of this. Right. This one concrete slab that he was actually talking about. I went and looked at it closely, and I could see it from far away that there were cobbles all across the tops of these slabs that are kind of they're all in position around each other, kind of at an angle or whatever. I mean, they look like a layer of concrete or whatever, if you want to call it that, to a person that is not a geologist. And at the tops of these slabs are these cobble-sized stones, which are, I'm going to talk in inches because I'm American, obviously, but that's okay. It's about an inch is about 3 centimeters. Yeah, 2.5. Yeah, that's right, 2.5 centimeters. So yeah, I could convert it in my brain, but I don't want to do that. So it's okay. So anyway, they range in size, the cobbles, from about 2 inches long by maybe 1.5 inches, and then they go up to anywhere. There's some bigger ones that are up 6 inches, 7 inches long, and they're elongated. They're oblong. And those are at the top, and then you go down from there and you get kind of smaller particles, and then it finds downward into something that's sand size. And so that's what I meant by layering. It's all in one slab. You get finer material at the bottom and very coarse cobbles at the top. And this is how it would look if it would form naturally. Yes. It basically, the bottom of the layer would have been formed by lower energy water, meaning lower velocity. The water's flowing at a lower velocity. It can't carry the big cobbles. And then by the time you get up to the higher part of it, the big cobbles, that's a higher energy water, and the big cobbles are entrained in the water. And when the water starts to lose energy, they're dropped out. Now, what we just talked about, these big slabs of stone, of cement or whatever, that's just one layer apparently. Then there are other layers of stones. Could you expand a little bit on that? Right. The big slab that I was talking about that has its own internal layering from fine at the bottom to coarse at the top. Underneath that, there's another layer of material that is finer grained. It's clay to sand grained, probably. I didn't really look at it that closely. And then below that, there's another layer of conglomeratic material. I didn't look at that closely either because it was further down and kind of hard to see the tops of or anything. But you have a series of layers there. And Semir did talk about that. He said that they see the layers and they consider them to be concrete that I guess was laying, in layers. So I'm not really clear on his theory on that either, but he did acknowledge that it is layered. I'm not exactly sure what his explanation is. Those 4 layers of different stones, as I understand it, different material of various thickness also. Is that something that could occur naturally like this? Yes, it could occur naturally. Basically, you'd have the rocks are tilted at an angle now of about 30 degrees or so, but at one time they would have been deposited in a river system, alternating with maybe a lake-type system back and forth, and or else a very high-energy river system followed by a lower-energy river system, but probably kind of alternating lake time and river time close to the edge of the system. And it's explainable by conventional geology. But I don't want to judge it because, once again, I don't have all the data. But I look at it. I've seen a lot of geological sites. I look at it and I go, this could be a geological site just like these others. So bottom line here is, it's not 100% man-made in your opinion. It's also not 100% geological by natural means. It's just not... I think it's... right now, I can't decide. I don't know. I look at it as a geologist and say it's very well geological, but I don't have all the data, so... If we now speculate a little bit, could it be that someone in the very distant past mimicked natural processes to build something, to engineer something, that this thing to us looks like a natural thing, but just we can't imagine that someone could engineer on that level? And that's speculation. It's
that's when you start thinking outside the box. Yeah, that's what we like to do on my show. Yes, which I think it's good to think outside the box. People would never go forward if they stayed inside the box all the time. And that's why I don't want to say one way or the other that it's definitely one thing or another. I think that's kind of a dumb thing to do. It's interesting. I can see it as being geology, but once again, I would want to know more information. I would like to see what these rocks are doing in all these different faces. When you look at the hill, it does have a pyramidal shape. It looks like a pyramid. So what are these rocks doing on the other faces of the pyramid? And what are they doing at the edge where they meet? To me, that would be important. But I have read a little bit about the geology of the area, and the conventional thinking is that these were laid down flat and then eventually folded and deformed. And there's a fold supposedly running through the pyramidal hill, and so that you'd expect, and that this is on one of the flanks of the fold, I guess. That's my impression. So the conventional wisdom would claim that this is just all natural. But obviously, yeah. Yes, but if the more information they can find out, I think that's Semir's theory too. The more they learn, the more they investigate, the more they find out. Eventually, they'll more and more people will be convinced if it is true, and if it isn't true, I guess would eventually all fall apart. But I wouldn't give up yet. I would still investigate. They did find some. I guess they were looking at the ages of the rocks in the tunnels, and they found material that indicated that they are around 12,000 years old at minimum. So that was interesting. Now, you mentioned the tunnels. Of course, the thing is, we're not just talking about this pyramidal-shaped mountain here. Let's call it that way. Because when you come here and you expect a pyramid, just like in Egypt, then you will be disappointed, because that's not what this site is. It's more complex than that. Yes, I didn't expect a pyramid like the ones in Egypt. But if someone were to come here expecting that, yes, right now it looks like a pyramidal-shaped hill with a bunch of trees growing on it. So, and the city of Visoko sitting and nestled nicely in its valley. It's beautiful. Yeah. But the thing is that's not the only thing here, that there are also those caves, and we've been through the tunneling system, which stretches apparently maybe even beyond the pyramid and maybe connecting the other anomalous objects that are alleged pyramids. I'm trying to phrase it very cautiously here. And what do you think about the tunnels that we visited today as well in the morning? I found those very interesting because I saw pictures of those before I came here, and I could see the layering in the walls of the tunnels, the sediment layering. And I didn't really know exactly, when I was looking at those pictures at home, what their thinking was relative to that layering. And I was looking at it and going, well, this just looks like a river deposit that's deposited in layers. And I don't think these are tunnels. But so I wasn't being a skeptic or anything. That was just my independent view when I was looking at it from far away on a computer. And so I wanted to see why they thought there were tunnels there. And basically the tunnels have been filled somehow, and they're clearing them out. They have a lot of people coming here to volunteer, and they're digging out these tunnels that were pre-existing and filled up later. So my skepticism was surrounding the layering I saw at the edges of the tunnels, and then they were supposedly filled. I was thinking, well, maybe they're just digging out tunnels. Basically, they're creating them. That I have to say, that also occurred to me. Yes, yeah. But yeah. Yeah, because it's just it looks pretty normal. The walls look like rock. They just look like layered sediment conglomerates, again, river deposits. But anyway, so I went there and I was looking at it, and it was interesting because basically I wanted to see a place where the tunnel hadn't been quite dug out yet, and you could also see the walls of the tunnel. And sure enough, when we got there, I saw these walls. The walls of the tunnel are layered. You can see the layers. They travel for meters and meters. There, I'm using the metric system there. But the layers, you can follow them, and they keep going, and they were obviously deposited, and they look like they're river deposits.
and laying one on top of the other. And some of the layers are thicker than others, some are finer grained than others, some are more conglomeratic and so forth. But anyway, so I came to this one area that they hadn't quite totally dug out yet, and you could see the beginnings of the digging out. And you could see the layers coming across. They were traveling for meters, and then they'd stop. And on the edge, the other side of this tunnel that they were digging out, they'd pick up again and continue on. But when you looked into the material that was filling the tunnel that they were in the process of removing, those layers did not go through that material. So that material is independent of the tunnel walls. It's not the same material. It's also much looser. Like I had a staff, and I tried poking it into the fill material that's in the tunnel gap, the tunnel void, my staff would penetrate in an inch or two. And then I tried to poke the walls of the tunnel, and it wouldn't budge. The staff couldn't penetrate it at all, or maybe made a tiny little depression in very fine-grained material. So they're different. They're not the same material. The fill is different. And I talked to some of the workers that are actually working there about their experience when they were digging it out. I said, "Can you tell when you get to the edge of the tunnel wall when you're digging out a tunnel?" And they said, "Oh yeah, it's much harder to. They can't get through it. But the material that's filling the old tunnel is much looser. They just shovel it out and fill up these containers and wheel them out." So, and I could tell that by looking at them. I watched them for a little bit. But yeah, it was interesting. And the other thing that was kind of interesting was that there were walls that were like blocks stacked on top of each other that would apparently block the entrance to a tunnel, a new tunnel. That's one of the ways that they were figuring out where these tunnels were, because they'd come across these walls that were like 4 feet high, made out of these. Basically, it looked like it was probably quartzite blocks, 8 inches square. Cubic, 8-inch cubes kind of thing. And or they're rounded too. They're not like cubes. They're more rounded. And but they're stacked on top of each other as if you're looking at a kind of a brick wall. And they're only so wide, apparently, that they don't go very far. And then behind that, you get all this fill material. So those look fairly man-made. They didn't look like they were deposited by a river or anything. Mm-hmm. So, and those were buried in the fill. Like they'll be digging out the fill and they'll run across one of these walls, and that will indicate to them that there's another tunnel branching off in the perpendicular direction of the way they were going. And the other interesting thing was that they had these big slabs of material that they were finding that on a few of them apparently have petroglyphs. And those were also buried underneath this loose tunnel fill material. So those, the slabs with the petroglyphs and the walls that were kind of like bricks, blocks or whatever, those were all buried by this fill at some point. So they would have been pre-existing. So the order of events would have been the river deposits. Somebody dug out tunnels, built these walls, had these petroglyph writings on certain blocks. Then later, it all got filled in somehow. Somehow, that's the thing, because it's quite difficult to imagine how you could fill in this tunnel until the top. Yes. Without applying a lot of pressure or however. How would you do that today? I don't know, and that's a question that everyone at the conference has: is how did that happen? Yeah. I didn't see any layering in the fill. I was looking for that. I was looking for like some sort of natural process that could have caused the fill. I couldn't really see anything. These tunnels also, they were very interesting also to me, although they weren't the primary goal for coming here, but they turned out to be much more interesting than I anticipated. And there are also those sculptures. Sam calls them sculptures, which are lying around in the inside. There's one egg-shaped thing, which is kind of a ceramic material. What do you think about those? I have no clue what those are. I looked at those and was like scratching my head. I don't know. Yeah, me neither. But they're big. They're big. They're definitely different than the surrounding. They sound differently. Klaus Dona tried that today. They have a very ceramical sound to them. I didn't hear it. Was it kind of pingy? Yeah, it was pingy. Yeah, it was very hard. Mm-hmm. Yeah, I didn't hear that. I don't know. I don't know what those are. They're large. They're anywhere from 3 or 4 feet long to
probably 13, 12 feet, you think? The 4 meters? Yeah. Yeah, there's one very big one in the middle where you can sit around that. Mm-hmm. Yeah, the jury's out on that for me. I have no idea what those are and what they're doing there and why. Or they're anomalous relative to the material around them. Yes. I don't know what they are. A question that is very subjective. Sam also talked about the high amount of negative ions that are in these caves, that there is very beneficial influence on one's health, etc., and that it apparently shields all kind of radiation and so on and so forth. What was your feeling when sitting around this big slab? Did you feel any way peculiar, different than any place else? I was mostly just looking around me and not feeling. I was being a scientist. I wasn't trying to feel how I was feeling. I did like being in the tunnels. That was nice. It was very cool. It felt fresh. The air was very fresh. Which is also interesting because there is no ventilation system, and somehow there is very, very breathable air, and it's just fantastic to be in there. Yeah, it's a nice place to go. I wouldn't mind going back there and just kind of and just hang around. And that's kind of strange, who wants to go hang around in a tunnel? Exactly. But it was nice. It was nice in there. My feeling was very calm, and it was very relaxing. I was very relaxed there. That's funny because normally when I go into any cave, I don't know, I can't say that I feel more relaxed than any place else. It was something that was peculiar to me. Yeah, I would like to go back there. That was my... See, that's interesting. Why would you like to go back? You've already seen it. So clearly that's not a scientific wish. Or is it? Yeah, it is. I mean, I would like to go back there and just see how it feels. Yeah. It's an observation time, just see what's going on. And it's all about the outcome, and not about the way. What would happen? I didn't hear you say. Doch nicht nur Geologinnen sind derzeit noch skeptisch. Schließlich legen Sedimentablagerungen nahe, dass einige der vermuteten Bauwerke ein Alter von mehreren Millionen Jahren haben könnten. Auf der Mondpyramide hatte ich die Gelegenheit, den US-amerikanischen Autor David Hatcher Childress nach seiner Einschätzung der Ausgrabungen zu befragen. And it's all about the valley. And you see things like this, many, hundreds, thousands of sites like this. Okay, so and they are natural. They are natural. Okay, so if this would be man-made, it would open up a whole new era of human endeavor. And and the age would have to be really old. And the idea that they would make this, but then put this strata on top of it, that's what's hard to explain. And could it be that you look at the pyramids at Giza and the Chinese pyramids, and they are from a certain era of humanity, and this one is just way back in a total other age? Yeah, right. Could this would have to be like millions of years old, it seems. Yeah. Well, those other pyramids are, and those ones are clearly man-made. These ones, it's not so clear. Yeah. It's, maybe a different technology, a different way to think and engineer? Or something. Yeah, but, you just have to look at this here. These things here. So we're looking at sediment now. I just pull this out. Yeah. So, I don't know. That's more natural. Yeah. I don't think that's man-made thing, really. Mm-hmm. In the American Southwest, in Arizona and New Mexico, like I was saying, you see this a lot. Mm-hmm. So many mesas and things. You've been in Arizona. Oh, yeah, I spent a lot of time in the Southwest. Yeah, if you go around Albuquerque and Gallup, New Mexico, Zuni,
you'll see a lot of stuff just like this, but it's natural. Okay. But at the same time, you can take things that are natural like this and also have man-made things too. So you can have both. So you're kind of on the fence? Yeah, I'm on the fence. To me, it's interesting, but yeah, I can't make any really strong decision either way. I'm open-minded to it. Apparently, it's interesting for sure. Yeah. It's interesting. It is. That's for sure. And it's all about the valley. Sara Acconci, she's from Italy. She's a specialist for Etruscan culture, and she has been running the archaeological work last season, this winter, this season. So, Sara, if you can say a few words. Yeah, well, first of all, welcome. Die junge Archäologin Sara Acconci kam 2010 von Italien nach Visoko und lebt seither in der Kleinstadt nahe Sarajevo. In ihrer Heimat Milan findet sie seit dem offenen Engagement für das bosnische Projekt keine Anstellung mehr. Davon jedoch unbeeindruckt kämpft die junge Wissenschaftlerin für die Anerkennung der Ausgrabungen in Bosnien und versucht unermüdlich, Kollegen dazu zu bringen, sich selbst ein Bild von ihrer Arbeit zu machen, ehe sie sich ein Urteil bilden. Thank you for coming, because my biggest problem with people, with scientists, with tourists, is that everybody is writing a lot of things on internet, but a lot of people don't want to come. So maybe you're skeptical, maybe you don't believe in pyramids here in Visoko, but actually you decided to come, and that's the biggest step. I was speaking with some of you, and the scientific community is totally against the project. But when I'm speaking with my colleagues in Italy, everybody's telling me, oh, don't come back to Italy because now you're wasting your time and you will not be able to find a job as an archaeologist anymore. And my first question is always, okay, but have you ever been to Visoko? And the answer 99% of the time is no. So how can you consider yourself as a scientist if you don't even want to come here and to judge after being able to see these structures? So now you had the chance to... Am Rande der ICBP hatte ich die Gelegenheit, mit der Chef-Archäologin des Projekts über ihre Arbeit in Visoko zu sprechen. Dabei geht sie auch auf die Kritik von einigen Geologinnen ein und erläutert, warum die Strukturen nicht nur aus ihrer Sicht einer Archäologin signifikant sind. So we just found a quiet place around the International Conference on Bosnian Pyramids. I'm talking to Sara Acconci, who is the lead archaeologist, and place is getting louder again. Anyway, we met at the dig in the caves, which was very impressive to me. And can you tell a little bit about how you came to join in this work and what your experiences were so far? Okay. Well, I come from Italy, and I was studying in Milano, Università degli Studi di Milano. And actually I was studying something totally different, because I was focused on Etruscan culture. So I was studying 20 years in order to become a scientist and in order to become an archaeologist. And when I was reading these informations on internet about Bosnian pyramids, I was a little bit skeptical about the existence of pyramids here. So last summer I decided to come in Visoko and to check by myself, because it's the only chance for a scientist in order to give a judgment about something. So I came here, and well, I needed 2 days in order to visit all the structures. And actually after 2 days I was already convinced, because I think that from an archaeological point of view we have really enough evidences in order to show what kind of amazing structures we have here in Visoko. So I came back home, I finished my second graduation in university. It was amazing because my professor, when I came back after the summer, asked me, okay, what did you do this summer? And I said, well, I was excavating the biggest pyramid in the world. And she said, well, where? And I said, in Bosnia. She didn't know anything, so she started to make some researches on internet. And after that, she suggested me to just shut up, don't speak about anything, because in another way I would never be able to obtain my second graduation. So I was waiting. I said, okay, I will play your game. I was waiting. I did my last exam. I discussed my thesis.
And in the same time, when 14 professors in front of me told me, okay, you're a magistral doctor of archaeology, I said, okay, thank you so much, because with this piece of paper, you're giving me the chance to go in Bosnia and excavate the biggest pyramid in the world. And everybody was shocked. So Semir last summer was searching for an archaeologist, and he offered me a contract. So I signed the contract in October. In December, I was here almost all month. I came back just for Christmas. And I packed my stuff, and I told my family, I'm so sorry, but my life now is in Visoko. And now I'm living here for 7 months. So if I decided to leave my country, my family, I had a job with university, with a lot of museums. I had a job, so I could be in Italy without any kind of problem. But I decided to come here because I really think that these structures here are amazing, and we really can change history. I've talked to some geologists who looked at it at a first glance, and especially with a lady from the United States, and she's very open to this idea. Yeah. She's not hostile, and you talked to her yesterday as well. For her, these are just stones from the viewpoint of a geologist, and we are talking now about the outer structures, about the excavation structures. She's very impressed by the tunneling system. But the outer structures, as far as I understand it, she didn't find anything that has to be artificial. So all that she saw could form in some strange geological or some, maybe rare geological way. What do you think about this? Well, my answer can be, and I told her yesterday, that she needs time, because she had only 2 days to visit the locations. And actually, it's true. The first 2 weeks for all geologists are the same. They're coming here, they're visiting the different locations, and they're giving me always the same answers. It's natural, we can see geology everywhere. But for me, well, from an archaeological point of view, I'm not an expert in geology, so really I'm calling geologists, please come here because we need you. But well, when they're coming here and when I'm asking them, okay, if you really think that it's natural, can you show me something similar? They never show me anything. So, trust me, I'm not trying to convince anybody. I'm a little bit upset because if it's a natural layer and if you cannot offer me a comparison, why you're not coming here to study the first natural layer like this? Because actually... Good point. Actually, maybe, it can be considered natural concrete because, for example, I was speaking with the geologist yesterday, and she told me which is the difference between natural conglomerate and concrete, this concrete. I said, well, from an archaeological point of view, the shape. For me, nature cannot create rectangular blocks with 6 flat sides, perfect flat sides, plus the shape of the hill. I believe that it was a natural hill and somebody decided to shape it as a pyramid. So we don't have to create immediately a connection between pyramids and Egyptian pyramids, because actually here we are in front of something different. We are in front of pyramidal hills. So it can be a coincidence, but what kind of coincidence can produce 3 triangular faces, totally connected with corners, oriented? You say all geologists say that in the beginning. That implies that there have been geologists who have been convinced otherwise? Yeah, I spoke with some of them. Well, now, as I told you, I was here even last summer as a volunteer, and we had some geologists inside the volunteering group. And, 2 from France, we have 1 here from England, and for them it was the same. They came here because they were skeptical, they saw the structures, they told me everything is natural, but excavating here and working here give you the chance to see more facts. And actually, even if it seems to be crazy, this civilization, I don't know who they were, but this civilization was able to work with natural material. So that's the reason why it's so hard to recognize the artificial material from the natural materials. Could it be that we are looking at an
until now, undiscovered form of engineering? For sure. And why is it that this is the only site in the world that we have ever discovered this kind of engineering? What's your opinion on this? Oh, it's not for sure the only one. In ancient times, nature was very, very important, and they were working with natural materials. So actually, they had technologies made by natural materials, but we cannot understand them because we totally lost our connection with nature. So that's the reason why, as you will have the chance to see and listen during the conference, we cannot work only with archaeology, because we need other sciences in order to try to understand the picture. You have always to put everything inside the context. It's very important for archaeology, but even for other sciences, and we have to work together. But I don't know why scientific community is so skeptical, or maybe so scared that maybe there is the possibility to change history, that they're not even coming here. So that's the reason why I'm upset, because really I'm not trying to convince anybody, but we have to admit that we have pyramids all around the world. But I don't know why they're writing only about Mexican pyramids and Egyptian pyramids. So why we don't have to try to make some researches, just apply the scientific methodology here in our excavations, and that's it. I'm not trying to prove anything. I have my personal opinions, as I told you before, but I'm not trying to prove that there are pyramids here in Visoko. I'm just looking for the facts and for the evidences we have. If you, since you're an archaeologist, if you try to put this into a historical perspective, in a chronological perspective, I mean, do you have any idea which civilization might have done this? At which age are we actually looking? And you can speculate now, but I'm interested in your speculation. Okay. Well, unfortunately, from an archaeological point of view, it's impossible to date these structures, because archaeology works with structures and with artifacts. And that's amazing, because when I came here, I simply took all my previous informations, the things I was studying in university, and I put everything in the garbage because it was unuseful here. Because actually in that area we can arrive on, since 2000 years before Christ with the Illyrians. But we don't know anything before. And actually, from a geological point of view, the pyramids are dated 14,000 years because of the soil on the surface of the pyramid. And in that period, we don't know anything. So I call it Visoko civilization, even if it's much, much bigger. But from an archaeological point of view, it's impossible. We have very few artifacts, and they are unique. We cannot really compare with anything. Plus, the structures are unique, even them. So it's impossible. We are working in the darkness. Because of course, I'm applying the scientific methodology, but the point is that, you have to start an archaeological excavation, you have to search in the very beginning, you have to search for the first archaeological layer. And in that case, the first archaeological layer is the structure, if we are excavating on the pyramids. And inside the tunnels, we have only one big layer, the fill-up material. So what we are trying to do is to remove this fill-up material, but we are not finding artifacts. So how can I date a layer without artifacts? So what about the ceramical sculptures, as Sam calls them? For the ceramic sculptures, usually ceramic pottery is very important in archaeology because, you can compare this pottery with the pottery coming from the so-called close context, so the tombs, because you can date the tombs with bones, with organic material you can find inside, so you can try to create a comparison and date the pottery. In that case, the ceramic stones are unique. So it's amazing how they were using natural materials in order to create the technology. Because actually, with the researches we have done inside the tunnels, we were able to realize that all these big blocks, all these big megaliths are positioned exactly
in a place where we have a cross section of water, underground water. So it's like when you cut yourself and you want to stop the blood coming out. You press it and you don't have the problem anymore. It works exactly the same. When we try to move them, we have problems with the water. So underground water comes up. When we replace the stone in the same position, the water goes away. So actually, it's a technology. Even if we want to try to go against everything, go against the project, but we have evidences. It's impossible to deny. What is the most fascinating aspect of this whole, it's a huge site now, I mean there are a lot of different things, and that's something that's very compelling to me. We're not just looking at one thing, we're looking at a lot of different anomalies, let's call it that way, and together they are an interesting thing. What is the most fascinating aspect of this for you? For me, the tunnels. I totally fell in love with the tunnels. I agree, for me too. They're amazing, amazing. And I'm so angry when people and archaeologists are writing to me, oh, you're creating the tunnels, or, well, maybe they're coming from the medieval period, or maybe they are some mines from, I don't know, before the war. Well, actually, even if they are coming from the medieval period, where is the problem? It means that they're not interesting. The war, well, I think it's pretty hard to believe that during the war somebody had the time to fill up all these tunnels, especially because we're working for 5 years, and we clean only 500 meters. How is it possible to create the tunnels and close the tunnels, create the drywalls it's impossible. Plus, we are creating the tunnel. Why you don't come here? If you're coming here, you can see obviously that there is the shape of the tunnel plus the fill-up material, totally different consistency, totally different color. So what are we speaking about? People are writing to me without ever being here. So that's the reason why before starting the conversation, I'm so sorry, but I've learned that my first question has always to be, okay, have you ever been to Visoko? And the answer 99% of the time is no. So the conversation for me is finished. I think the paradigm is shifting, you know. People are realising the best historians and researchers are the alternative ones nowadays, because they make it, like David says, they make it very boring, the archaeologists and the kind of historians, don't they? So it's just like people want something that is exciting. There's some amazing stuff being, I mean, look what's happening here. There's amazing stuff being discovered. People want that. They want something that's going to give them, you know, a bit of a thrill, Indiana Jones style, you know what I mean? So there's a bit more to it, I think, now. And I think the paradigm is ready for a change, and it's on the verge of it. I think in the next 20 years, the whole academic world has to shift its kind of goalposts. I think it'll be interesting to sort of observe that as it happens. In vielen Bereichen der Geschichtsforschung und der Archäologie könnte sich also ein Paradigmenwechsel ankündigen, und nicht nur Mystery-Autoren wie Hugh Newman halten ein Hinterfragen traditioneller Lehrmeinungen für längst überfällig und zeigen sich inspiriert von der Aufbruchsstimmung, die in Visoko herrscht. In 2006 we brought CNN, we were breaking news. 2007 ABC was here, they did 30-minute special. 2008 BBC. 2009, for example, NTV from Moscow. 2010 Espana, Italia Uno, Rai 2. So, you know, people are coming. The National Geographic was here just last few days. I mean, you could meet them yesterday. Of course, the way they do this will be like ancient text files. They're going to have like two opposing sides. You know, I'm saying, yeah, this is it, and their archaeologists and geologists are saying, oh, everything is natural. So, which is, you know, right, the way they do it, and I don't care as long as they show the stuff, the tunnels, the blocks, and let people make their own, you know, conclusion. They need to spell the name Visoko correctly. Yes. Yeah. But yeah, Klaus was telling me yesterday a few important stuff about how the mainstream react on such a new and progressive ideas, which really turns everything upside down. Die Weltpresse wird langsam auf die Ausgrabungen rund um Visoko aufmerksam. Noch gibt es aber viel Widerstand, und in der Tat sind viele Fragen derzeit noch ungeklärt. Einer der Vortragenden auf dem zweiten internationalen Kongress rund um die Bosnien Pyramiden war Klaus Dona. Am Fuße der Mondpyramide gibt er einen spontanen Einblick in seine Arbeit sowie Ausstellungen rund um archäologische Funde,
die nicht ins Bild passen. My experience when I started 2001, my first exhibition in Vienna, before I was a very big skeptic. I read many books, so I didn't believe all these things, and I thought simple, okay, try to get all these pieces to Vienna, you find the scientists, and they check it and they can tell you this is a fraud or this is original. It was very hard to find some scientists. The mainstream immediately said this is all fraud. It's no worthwhile to touch it even. But I found some serious scientists. They helped me, they checked it, and they were very shocked and surprised. They said, we have no idea, we cannot explain it. But also I had to promise not mention their name because otherwise their future would be quite dark. And as your archaeologist from Italy told me yesterday that they wrote already from Italy that she doesn't have to come back, I understood completely. And that's why real good scientists must be careful because they have a job, they have a family, so it's difficult for them to touch the theme. And the second and most important thing is, if one by one of these sites, for example, or artifacts which are not explainable, recognized as original, our whole history would completely change. And especially of the age of human, we have human bones petrified, fruits and vegetables from Colombia petrified, cultivated, which must be around 100, 120, 140 million years old. So understandable, if they accept these things as original, then they would have a missing link of, let's say, 119,904,000 years. So, and what was in between? No explanation. So if they recognize your pyramids as original, 10,000 years, 30,000 years, the missing link was what was in between. They should give an answer, but they cannot give an answer. So it's more easy to say this is all natural and leave us alone, and then the media will not report about it. But the reality is different, and our history is different. So I know you have a very hard time, and you still will have a very hard time. Klaus Dona kam nicht mit leeren Händen zur Konferenz in Visoko. Mit Hilfe einer wahrscheinlich satellitengestützten Methode, auf deren Details er zu diesem Zeitpunkt nicht weiter eingehen wollte, soll klar ersichtlich sein, dass sich auch unter der vermuteten Sonnenpyramide ausgedehnte Hohlräume und Gänge befinden. Im folgenden Interview gibt er einen kurzen Überblick über seinen ersten Eindruck der archäologischen Ausgrabungen. Und dann gab es noch ein paar weitere Überraschungen in diesem circa 30-minütigen Interview am Fuße der Sonnenpyramide. Wir sind hier in Visoko, haben gerade 2 recht intensive Tage hinter uns. Es geht um die Bosnien Pyramiden, um die angeblichen Bosnien Pyramiden, muss man natürlich noch korrekterweise sagen. Wir haben sehr viel gesehen, doch einiges von den Ausgrabungsstätten jetzt auch gesehen. Bei mir ist Klaus Dona, ich habe die Ehre, ihn frisch von seinen Eindrücken zu befragen. Hallo Klaus, freut mich, dass du die Zeit nimmst. Frisch von der Leber weg, was ist denn so der erste Eindruck von den letzten 2 Tagen hier? Also ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt. Ich habe mir nicht so viel erwartet, was wir in den letzten beiden Tagen gesehen haben. Vor allem die Besichtigung dieser unterirdischen Labyrinthanlagen haben mich wirklich mehr als schwer beeindruckt. Und auch heute und gestern die Besichtigung der Sonnenpyramide, sogenannten Sonnenpyramide und Mondpyramide heute mit verschiedenen Ausgrabungsstellen sind mehr als beeindruckend. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Die Pyramide selbst ist natürlich jetzt noch höchst umstritten und auch die Aussagen von manchen Geologen oder einer Geologin hier waren jetzt, sage ich mal, eher reserviert noch. Wie siehst denn du das? Die große Gretchenfrage ist ja jetzt gerade heraus, ist das Ganze nur zufällig eine natürliche Anordnung, die eben aussieht wie eine Pyramide, oder ist es tatsächlich eine von Menschen geschaffene Struktur, eine künstliche Struktur? Deine Meinung dazu? Also ich muss sagen, wie ich die Einladung zu dieser Konferenz hier in Visoko bekommen habe von Sam Osmanagich, habe ich mich mit dem Thema das erste Mal wirklich befasst. Ich habe viele Internetberichte
angeschaut. Sind auch Negativberichte drinnen, also die behaupten, dass das alles nur eine natürliche Erdformation ist, und habe dann meinen Freund kontaktiert, der eine neue Technologie entwickelt hat, mit der er bis zu 3200 Meter unter die Erde scannen kann über Benutzung von Satelliten. Und ich weiß, dass diese Technik funktioniert. Wir haben schon einige Erlebnisse gemeinsame gehabt, die wirklich jedes Mal 100%ige Treffer waren. Und ich habe ihn gebeten, ob er so lieb wäre und einmal einen Scan dieser sogenannten Sonnenpyramide macht. Wie ich dann die Bilder bekommen habe, war ich mehr als überrascht, denn es hat sich festgestellt, dass in diesem Berg Tunnelanlagen vorhanden sind, auch mit Räumen, die bei einer Tiefe von 40 Metern beginnen und an den Außenflächen praktisch Gänge, die bei 5 Meter Tiefe enden. Und wir waren gestern eben oben gemeinsam bei einer dieser Ausgrabungsstellen, und da ist man der Meinung, dass man bereits einen Hohlraum in einer Tiefe von circa 4,5 Meter entdeckt hat. Also die Öffnung, eine kleine Öffnung noch, und es würde sich praktisch mit den Aufzeichnungen, die mein Freund gemacht hat, decken, dass Gänge abrupt in ungefähr 5 Meter Erdtiefe enden. Das heißt, dass sich in Tausenden, und es müssen wirklich viele tausend Jahre gewesen sein, so viel Erdablagerungen über diesen Höhleneingängen gebildet haben, dass die heute in einer Tiefe von ca. 4 bis 5 Metern vorhanden sind. Und du wirst ja diese satellitenbasierten Daten und vor allem die Auswertungen davon auf der Konferenz, die jetzt 3 Tage lang dauert, auch präsentieren. Das heißt, gestützt auf diese Aussagen ist es ziemlich klar, dass dort also diese unterirdischen Anlagen, die du jetzt eingangs kurz erwähnt hast, sich auch in die Pyramide hinein erstrecken. Kann man von diesen Daten, die du hast, auch sagen, dass diese Gänge, die dort entdeckt worden sind, die auch in der Pyramide sind, dass die künstlich oder natürlich sind? Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte? Das sind laut Aussagen von meinem Freund alles künstliche Anlagen, definitiv. Was bringt ihn zu dieser Aussage? Weil die Gänge sehr konkret angelegt sind. Das heißt, man kann genau anhand der Tunnelbauten feststellen, dass die Pyramide, oder falls es eine Pyramide ist, auf jeden Fall von unten nach oben gebaut wurde, und zwar immer wieder mit leichten Gradveränderungen. Seiner Meinung nach ist es in mehreren Etappen gebaut worden. Beginn einer Großpyramide und dann immer wieder Erweiterung nach oben und nach den Seiten. Darum sind die letzten Gänge eben, die um den gesamten Berg herumgehen, fast viereckig und jeweils in einer Tiefe von 5 Metern mit Verbindungsgang dann in die nächst höhere Lage, beziehungsweise auch innerhalb des Berges mit Verbindungen in die unterhalb der sogenannten Pyramidenstruktur liegen. Also auf jeden Fall keine natürlichen Gänge. Und wir sitzen ja direkt vor der Sonnenpyramide, schauen da direkt drauf. Wenn du jetzt in Prozent angeben müsstest, zu wie viel Prozent ist es man-made, also von Menschenhand gemacht, zu wie viel Prozent glaubst du, könnte es doch natürlich sein? Was wäre da deine Wahrscheinlichkeit, die du dem zuordnen würdest? Also da würde ich nach jetziger, meiner Meinung nach, 90:10 angeben. 90% meiner Meinung nach von Menschen gemachte Tunnelanlagen, Räume und so weiter innerhalb, und deshalb auch die Ausgrabungen an der Oberfläche meiner Meinung nach man-made, also von Menschen gemacht und nicht künstliche, also natürliche Strukturen. Ist aber nicht die einzige Pyramide. Wir waren heute auch auf der Mondpyramide, auf der Pyramide des Mondes, wie sie halt genannt wird. Es sind auch mehrere Ausgrabungsstätten, wo man also so terrassenförmige Strukturen heute gesehen haben. Gibt es auch fotodokumentiert. Was ist dein Eindruck von diesem Objekt? Da ich kein Archäologe und kein Geologe bin, kann ich da schwer ein Urteil abgeben, aber rein von dem, was ich selber gesehen habe, schaut es mir persönlich mehr aus von Menschen gemacht als alles natürliche Strukturen. Ja, teile ich jetzt mit dir. Andererseits muss man auch dazu sagen, dass also eine Geologin aus den USA, die dabei war,
da jetzt zumindest nichts gefunden hat, wo sie eindeutig sagen könnte, dass es nicht natürlichen Ursprungs ist. Aber die Dame sagt fairerweise auch selbst, und ich habe sie auch zur Sonnenpyramide auch interviewt, dass man da auf jeden Fall weiterarbeiten sollte, und sie ist ja nur eine Geologin. Also muss ich auch sagen, großen Respekt vor ihr, dass sie da so offen ist und fair und ehrlich das beantwortet. Zurück zur Sonnenpyramide noch einmal kurz. Da gibt es auch energetische Anomalien. Es gibt diesen, sagen wir mal, berühmten, mittlerweile mehrere Meter breiten Strahl, der also aus der Spitze emaniert, an Intensität sogar gewinnt, je weiter er sich von der Pyramide weg bewegt oder je weiter weg man misst. Hast du dazu irgendwelche Ideen, irgendwelche Gedanken? Selber nicht, aber mein Freund, der eben dieses Scanning gemacht hat, der meint, dass die Tunnelanlagen spiralförmig nach oben gehen, und ein Physiker, ein guter Freund von uns, ist der Meinung, dass dadurch ein Energiewirbel erzeugt wird. Und das könnte dann wieder übereinstimmen mit den Untersuchungen, die die Spezialisten hier an der Sonnenpyramide gemacht haben, mit diesem eben von dir vorhin erwähnten Energiestrahl, der nach oben geht. Das könnte wiederum ein Beweis dafür sein, dass diese Zivilisation, die diese Bauten hier gemacht haben, sicherlich Erfahrungen bzw. Kenntnisse von Energieerzeugung gehabt haben, die wir heute leider noch nicht haben. Und auch wahrscheinlich von Energienutzung. Die Frage ist halt dann auch, was könnte, ich meine, unmöglich natürlich jetzt mit irgendeiner Sicherheit zu sagen, aber was könnte der Sinn dieses Strahls gewesen sein? Hast du da irgendwelche Ideen? Habe ich absolut keine Ahnung. Diese Ausgrabungsstelle ist ja dennoch ziemlich ungewöhnlich. Das heißt, wenn man jetzt daherkommt und sich etwas erwartet, wie zum Beispiel in Südamerika oder in Ägypten, wird man doch enttäuscht sein. Das schaut natürlich alles völlig anders aus. Was glaubst du, ist der Grund dessen? Ist es einfach nur so, dass da noch zu wenig freigelegt wurde, oder gibt es da auch andere Gründe, warum meiner Meinung nach das doch einen völlig anderen Eindruck hinterlässt als zum Beispiel andere Städten, die ich jetzt besucht habe. Wobei ich da bei Weitem nicht so einen Erfahrungsschatz habe wie du natürlich. Gut, aber da braucht man nur schauen, was bei Neuentdeckungen von Pyramiden zum Beispiel in Peru passiert. Da sind es nur riesige sogenannte Hügel. Und erst wenn die Grabungen dann vonstatten gehen, dann kann man erst schrittweise Strukturen erkennen, und im Endeffekt, wenn die Grabungsarbeiten abgeschlossen sind, dann sieht man eine tatsächliche Stufenpyramide. Jetzt gehen wir zum Beispiel nach Teotihuacan, wie die Spanier dort, die ersten Conquistadores, einmarschiert sind und die Azteken oder Nahuatls gefragt haben, ob sie diese Bauten gebaut haben, die nur an einigen Stellen als Bauten erkennbar waren, aber im Gesamten auch komplett überwachsen waren, sogar mit Baumbildungen und so weiter. Also auch da hätte man sich nie von Haus aus schon das erwartet, was nach Ende der Ausgrabungsarbeiten tatsächlich dann vorhanden war. Das heißt, auch hier könnte es so sein, dass wenn noch 5-10 Jahre an Arbeit hineingesteckt werden, was natürlich auch enorme Kosten verursacht, dass dann dieses archäologische Fundgebiet völlig anders aussieht. Naja, es bleibt jetzt nur zu hoffen, dass Sam durch unsere Unterlagen in der Lage ist, vielleicht schnell einen dieser Tunneleingänge zu öffnen, denn dann wäre für ihn der Weg frei, die Erkundungen innerhalb dieser Struktur zu machen und den Beweis zu liefern, dass es tatsächlich von Menschen gemacht wurde, und vielleicht wird er dann finanziell dermaßen unterstützt, dass man auch an der Oberfläche die Grabungsarbeiten fortsetzen kann. Denn wie wir ja vorgestern selbst bei der ersten Führung gemeinsam von Sam gehört haben, arbeiten sie jetzt 5 Jahre an diesem unterirdischen Labyrinth, das insgesamt 2,5 Kilometer von der Sonnenpyramide entfernt ist, und sie würden noch viele, viele Jahre benötigen, um die Pyramide selbst zu erreichen. Durch unsere Untersuchungen jetzt und durch das Ergebnis, wenn es ihm jetzt gelingt, natürlich in Pyramidennähe eine Tunnelanlage zu öffnen, hineinzugehen und dort weitere Forschungen relativ rasch zu machen, erspart er sich meiner Meinung nach vielleicht viel Zeit, und vor allem erhoffe ich ihm auch dann offizielle Unterstützung, dass das dann wirklich rasch weitergeht.
Diese Gänge waren ja für mich eine ziemliche Überraschung. Also das war jetzt überhaupt nicht so der Grund, warum ich hergekommen bin, aber es hat sich jetzt für mich nachträglich, also sicherlich als einer der interessantesten Fundstätten hier herausgestellt. Da gibt es jetzt einige Aspekte dazu. Einer, der vielleicht ziemlich greifbar ist, dass diese Gänge befüllt sind mit einem anderen Material, als jetzt die Wand besteht, also eindeutig unterscheidbar auch. Du sprichst jetzt vom Labyrinth. Ja. Genau, das bereits freigelegt wurde und das also befüllt wurde nachträglich offenbar. Also ich kann mich jetzt erinnern, man schätzt die Gänge, oberste Schranke so 10.000 Jahre, also zumindest 10.000 Jahre alt, wenn ich es richtig verstehe. Und die Befüllung, also unterste Schranke 10.000 Jahre die Gänge und die oberste Schranke bei der Befüllung 5.080 in der Gegend. Das ist ja ein ziemlich erstaunliches Ding, vor allem jetzt allein schon, wie kann man denn überhaupt diese Gänge bis oben hin befüllen und zwar durchgehend etc. Da deine Gedanken dazu. Naja, da könnten jetzt Geologen sagen, das ist eine natürliche Formation und die Gänge sind erst jetzt bei den Ausgrabungsarbeiten entstanden. Aber wie du selbst oder wie wir gemeinsam gesehen haben, dass viele dieser Gänge mit Steinmauern geschlossen sind. Das heißt, die Natur, wenn sie Gänge füllt oder wenn das natürliche Strukturen sind, dann kann die Natur nicht immer genau dort, wo es Nebengänge und solche gibt es dort unten, zig. Ja, es ist wirklich ein Labyrinth, wie du richtig sagst. Ja. Es ist ein totales Labyrinth, aber jeder dieser Gänge ist teilweise bis zur Hälfte mit Steinen geschlossen und alle sind komplett bis oben hin ohne Lufträume gefüllt und das ist meiner Meinung nach händisch einfach nicht machbar. Wie die das gemacht haben, ist mir schleierhaft. Das nächste ist, dass die Altersdatierungen von organischem Material bei dem Bau der Gänge auf ca. 10.000 Jahre hinweist und bei der Schließung, die im Nachhinein gemacht wurde, organische Funde auf 5.000 Jahre hinweisen. Das heißt, nach 5.000 Jahren nach Erzeugung dieser Tunnels wurden sie wieder von einer Zivilisation geschlossen. Das macht man doch nicht. Erstens einmal die Frage, wie haben die das gemacht? Und zweitens, warum haben die so ein riesiges Labyrinth komplett wieder zugemacht? Das heißt, meiner Meinung nach muss irgendetwas in der Nähe sein, was es wert war, dass sich diese Menschen die Arbeit gemacht haben, dieses Labyrinth wieder so zu schließen, dass es höchstwahrscheinlich nie wieder gefunden werden sollte. Aber wie man sieht, es wurde gefunden und wird jetzt bearbeitet. Und ich glaube, dass wir da noch auf einige Sensationen warten können. Wir haben ja auch mit Sara Acconci gesprochen. Da gibt es also ein ganzes Camp an freiwilligen Mitarbeitern. Wir haben das ja gestern auch selber gesehen. Es ist eigentlich wirklich berührend zu sehen, wie die Leute arbeiten, mit Scheibtruhen den ganzen Tag Material rausschaffen und gleichzeitig aber zum Beispiel im Fall von der Sara Acconci von zu Hause hören, sie braucht gar nicht mehr nach Hause kommen, weil Job kriegt sie da sowieso keinen mehr. Wieder mal sehr interessant, wie da mit solchen Dingen umgegangen wird. Wobei jetzt bei diesen unterirdischen Anlagen es eigentlich ja kaum einen Zweifel gibt, auch jetzt bei den Geologen, mit denen ich da gesprochen habe, bei der einen Geologin aus den USA, dass es sich hierbei um künstliche Anlagen handelt. Ja, das Traurige ist, die Sara ist ja eine abgeschlossene Archäologin. Sie hat in Italien die Kultur der Etrusker studiert, hat viele Ausgrabungen gemacht. Sie hat über die Pyramiden in Bosnien gehört. Sie wollte sich einmal ihr eigenes Bild davon machen, ist herübergekommen aus Italien und hat sich entschieden, dass sie hier an den Grabungsarbeiten als offizielle Archäologin teilnimmt. Und ihr wurde dann aus Italien mitgeteilt, sie braucht eigentlich nicht mehr zurückkommen, weil sie unseriös ist. Also das ist wieder ein typischer Fall, wie man wirkliche Wissenschaftler, die sich mit Thematiken, die im Vorfeld nicht erklärbar sind, befassen, dass die einfach so unter Druck gesetzt werden, dass man verhindern will, dass da irgendwelche Sachen an die Oberfläche kommen. Was soll das Ganze? Damit nicht genug, um das noch ein bisschen jetzt weiterzuführen. Wir haben ja auch heute gehört von Sam Osmanagich, dass die bosnische Regierung ja auch ziemlich Druck macht gegen diese Grabungsarbeiten, was ja auch irgendwie eigentlich schwer nachvollziehbar ist.
Das ist für mich insofern schwer nachvollziehbar, denn wenn Sie beweisen können oder wenn Sie helfen würden, den Beweis zu liefern, dass es sich hier um Pyramiden handelt, dann wäre das eine riesige Weltsensation und dadurch könnten sich die Bevölkerungsschichten hier vor Ort sicherlich einen großen Tourismusstrom erwarten und der würde wiederum der Gegend, dem Umfeld hier helfen und wahrscheinlich auch den Arbeiten von Sam helfen. Aber offenbar kein Interesse dran und kann es sein, dass man Angst hat, sich da zu blamieren, falls es sich doch alles als unwahr herausstellt? Der Meinung bin ich auch, das glaube ich auch und deswegen wird es ja auch wichtig sein, dass es Sam gelingt, eben den von uns gescannten die Gänge festzustellen und zu untersuchen und mein Freund hat auch Materialscan gemacht und in einem dieser Räume sind Knochen vorhanden. Also das wäre dann möglich, dort Altersdatierungen, DNA-Analysen zu machen und vielleicht könnte sich das dann wirklich als die Sensation in Europa herausstellen und es wäre doch auch für das Land ein wahnsinniges positives Image. Ja, es wäre sicher zu wünschen, dass Bosnien auch mit anderen Dingen in die Schlagzeilen kommt, als nur mit Krieg und Verwüstung. Ich glaube, da hätte dann auch die Regierung nichts dagegen. Du hast da offenbar jetzt Zugriff auf Daten, auf die man nicht so ohne weiteres Zugriff hat. Und um das nochmal kurz zu wiederholen, mit dieser Technologie kann man also bis 3000 Meter in die Erde hineinblicken, kann Hohlräume identifizieren mit was für Auflösung hat das ungefähr? Oder ist das... Es ist so perfekt, dass man die Tiefe der Tunnels, die Tiefe der Räume feststellen kann, die ungefähre Größe feststellen kann und auch verschiedene Materialien feststellen kann, die eventuell in einigen dieser Räume vorhanden sind. Was wir bis jetzt gemacht haben, weil das bedarf ja einer langwierigen und eines zeitaufwendigen Momentes, wenn man das jetzt wirklich ganz seriös macht, also wirklich punktuell macht, würde das sicher einige Tage, vielleicht sogar einige Wochen dauern. Aber dann könnten wir genau feststellen, was befindet sich in den Räumen. Die Tiefe haben wir schon festgestellt, aber auch die ungefähre Volumensgröße der Räume, die perfekte Lage der Räume, das wäre alles mit dieser Technologie feststellbar. Und die Auflösung hängt jetzt vor allem davon ab, wie weit man den Analyseprozess der Rohdaten treibt, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Das ist richtig, ja. Und das Erstaunliche ist natürlich, dass man da jetzt auch Materialien, die sich unter der Erdoberfläche befinden, feststellen kann. Und dass das funktioniert, weißt du, weil in Bayern habt ihr schon mal Strukturen untersucht, die sich nach einer durch diese Technologie getroffenen Vorhersage als richtig erwiesen haben. Nicht nur in Bayern, sondern auch in Österreich und es handelt sich definitiv um 100%ige Trefferquote. Zumindest bis jetzt. Und das wäre natürlich dann, soweit, du hast mir es kurz einmal gezeigt vor 2 Tagen und soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, sind das also mehrere Ebenen, 5 Meter, 15 Meter, glaube ich, 40 Meter, 180 und 400 unterhalb der Erdoberfläche oder unterhalb der Pyramide des Stumpfes, oder wie kann man das genau verstehen? Wie weit geht es dann runter? Ja, von der Spitze, die ganzen Daten wurden von der Spitze nach den Seiten gehend gemacht und da sind eben die tiefen Unterschiede von am höchstgelegenen Tunnels 5 Meter und geht dann bis ins tiefste System, was auf 400 Meter Tiefe ist. Das heißt, wenn es eine Pyramide ist, ich gehe davon aus, dann gehen die Ganganlagen weit unterhalb der Pyramide hinunter noch. Das mag jetzt vielleicht ungewöhnlich klingen, aber ist es ja eigentlich nicht, denn sowohl in Gizeh gibt es ja ausgedehnte unterirdische Anlagen und Sam hat uns ja jetzt auch gesagt, dass auch in Südamerika, ich weiß aber jetzt nicht mehr genau unter welchen Pyramiden, sehr ausgedehnte unterirdische Anlagen gefunden wurden. Das heißt, es ist nichts Ungewöhnliches eigentlich. Es ist absolut nichts Ungewöhnliches, denn in der Pyramidenanlage in Teotihuacan in Mexiko wurden mehrere unterirdische Gänge festgestellt und ein Freund von mir, der amerikanische Archäologe Neil Steedy, arbeitet zurzeit gerade an der Erforschung eines dieser Gänge unterhalb der Quetzalcoatl-Pyramide in Teotihuacan. Und da gibt es ja auch vielleicht bald einmal sehr interessante Dinge zu berichten, aber da kann man leider noch nicht so viel erzählen.
Oh ja, eine tolle Information hat er mir vor einigen Tagen am Telefon schon durchgegeben. Und zwar sagt er, dass sie im Gang eine weiße Steinplatte an der Wand gefunden haben. Sie haben sich gewundert, was das soll. Und zufällig ist dann einer seiner Kollegen, die mit ihm die Erforschung dort machen, mit einer ultravioletten Lampe reingekommen und da konnte man auf dieser weißen Tafel Schriftzeichen, unbekannte Schriftzeichen erkennen. Jetzt wird es natürlich sofort wieder heißen, das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit, weil die können dort damals doch kein ultraviolettes Licht gekannt haben. Da haben wir aber aus Ecuador wiederum Objekte aus La Maná, zum Beispiel die Pyramide mit dem leuchtenden Auge oder der große Pokal mit der Sterneneinlage und so weiter. Alles Objekte, die normalerweise ganz helle Farben darstellen und wenn man aber diese Objekte unter ultraviolettes Licht stellt, dann kommen auf einmal die Farben ganz stark und ganz strahlend hervor. Aber interessant ist, wie auf einer Steinplatte, mit der man eigentlich bei normaler Beleuchtung nichts sieht und erst wenn man ein ultraviolettes Licht hereinbringt, auf einmal sieht man unbekannte Schriftzeichen. Also das alleine ist auch für Neil bereits eine Sensation, weil er sich sagt, das muss ja jemand gemacht haben, der auch die Möglichkeit hatte, es ja dann sehen zu können. Und das schmeißt schon wieder eine Frage auf, die wir schwer im Moment lösen werden können. Und davon haben wir aber auch in den letzten Tagen einige aufgeworfen. Schriftzeichen wurden ja, soweit ich jetzt weiß, hier noch nicht entdeckt, oder? Oh ja, doch. Auf einigen Objekten, gerade im Labyrinth, hat man ja große Steinobjekte gefunden. Und die Analyse dieser Objekte da hat man festgestellt, dass das eine Art Keramik ist, aber riesige Dinge, du hast sie selber gesehen. Und auf einigen dieser Keramikobjekte sind Schriftzeichen vorhanden. Wir haben Fotos gemacht, ob die so gut werden, dass man auch tatsächlich dann alles erkennt, weiß ich nicht, aber von Sam kriegen wir dann sicher professionelle Aufnahmen. Und von meiner ersten Meinung, also vom ersten Blick, den ich dort gemacht habe, im Vergleich zu Steinobjekten von der ganzen Welt, die wir ja gefunden haben von Ecuador, Kolumbien, USA, Frankreich, Italien, Malta, Turkmenistan, Australien. Ich glaube, dass es sich um dieselbe Schrift handelt und das wäre natürlich dann schon wieder eine zusätzliche Sensation. Da geht es eben um diese globale Schrift und wahrscheinlich auch diese globale Ursprache, der du ja unter anderem mit anderen nachspürst und das wäre eigentlich der Stein der Weisen eigentlich, der Archäologie, kann man das so sagen? Naja, Stein der Weisen weiß ich nicht. Es hat bis dato 2 Personen gegeben, die in der Lage waren, das zu übersetzen. Also einer, der deutsche Professor Schildmann, ist leider verstorben vor einigen Jahren, aber es gibt jetzt noch einen italienischen Professor, der diese Schriftzeichen auch übersetzen kann. Und ich glaube, durch solche Übersetzungen könnte man vielleicht einiges aus der Geschichte der Menschheit übernehmen oder lernen. Gegen das Ende unseres Gesprächs kommen wir nochmal zurück zu der Sonnenpyramide, auf die wir da blicken. Die Vermutung jetzt vor allem, wenn man jetzt sich anschaut, wie dieses Gestein ausschaut, wie dieser Zement ausschaut, der da jetzt, sage ich mal, postuliert wird und wie diese Strukturen von der Mondpyramide, die wir heute gesehen haben, ausschauen, die jetzt, glaube ich, für einen Laien viel beeindruckender aussehen als für einen Geologen offensichtlich. Das Ganze lässt aber jetzt auch von der ganzen Machart etc., es ist nämlich doch ungewöhnlich, finde ich. Also ich habe das Gefühl, es ist schon ein bisschen einzigartig, was wir da finden. Und eine der Erklärungen jetzt auch, wo geologische Anomalien, sage ich einmal, mit einbezogen werden könnten, ist ja, dass das extrem alt ist. Also wir reden dann nicht mehr hunderttausende Jahre, sondern wir gehen in die Millionen Jahre. Was haltest du von Überlegungen in diese Richtung? Traue mir im Moment noch nicht, eine Aussage zu tätigen, aber meiner Meinung nach muss diese Anlage wirklich sehr, sehr alt sein. Und was wir noch festgestellt haben, die Mondpyramide haben wir noch nicht gescannt, werden wir aber sicher machen. Wir haben eine Höhlenanlage, eine Höhlenverbindung gefunden von der Sonnenpyramide, die definitiv unter dem Fluss hindurch bis zur Mondpyramide geht. Auch das wieder wäre eine totale Sensation. Also es sind zu viele Sachen hier, die darauf hinweisen, dass hier eine Zivilisation
tätig war, die ein sehr, sehr hohes Wissen gehabt haben muss, vor allem was jetzt Energieentwicklung anbelangt, wie Messungen, die der Sam mit Experten gemacht hat, auch Altersdatierungen, die er mit Experten gemacht hat. Also es ist eine Sensation, glaube ich, und ich hoffe, dass sie sich als solche auch beweist. Ja, wir sind ja wirklich quasi in einem Grassroot-Movement noch. Es ist auch für mich sehr spannend, sowas in so einem frühen Stadion mitzuerleben, wo man eben wirklich noch gar nicht so richtig weiß, ist es jetzt tatsächlich eine Ausgrabungsstätte, bildet man sich dann nur was ein? Ich meine, wenn man mit Sam spricht, der wird sagen, nein, das ist keine Einbildung, ich arbeite hier seit 6 Jahren und die Zukunft wird es zeigen. Wie gesagt, die für mich jetzt spannendste Geschichte bis jetzt von den Dingen, die wir gesehen haben, waren die unterirdischen Gänge. Eines dieser interessanten Anomalien, die man dort hat, ist eine extrem hohe Konzentration an negativen Ionen. Und dann diese Keramikskulpturen, du hast auf eine auch drauf geklopft und da ist auch was Interessantes aufgefallen, eine Parallele. Da ist mir eine Parallele zu Südafrika aufgefallen. Ich war ja beim Kongress im März in Südafrika bei Michael Tellinger, der dort diese riesigen Steinkreise, deren es Hunderttausende dort gibt, untersucht, die auch wissenschaftlich bereits festgestellt haben, dass diese Steinkreise einen für Menschen nicht hörbaren Ton erzeugen und auch Energie erzeugen. Und er hat dort mehrere Artefakte gefunden, die von der Farbe her ident sind mit den Keramikstücken, die wir gesehen haben hier in Visoko, und aber auch wie gestern der Sam an einem dieser Objekte einen Ton erzeugt hat mit einem Stein. Der Ton, den der Michael Tellinger in Südafrika mit seinen Artefakten hergestellt hat, war genau derselbe Ton. Die Farbe stimmt überein. Also jetzt ist für mich schon wieder der Verdacht, hängt zwischen diesen beiden unbekannten Kulturen, gibt es da einen Zusammenhang? Ich glaube persönlich im Moment ja, aber da werden wir auch schauen, dass wir noch weitere Untersuchungen machen und vielleicht feststellen, dass es tatsächlich so war. Ja, und neben diesen ganzen interessanten Anomalien, die man dort und Fundstücken, ist es einfach auch sehr angenehm, sich in diesen Gängen aufzuhalten. Es gibt da offenbar ein sehr ausgeklügeltes Ventilationssystem, das sich aus der Geometrie heraus erklären lässt, vielleicht dieser Gänge. Und eben dieser negative Ionengehalt, und wir werden uns jetzt da wieder noch einmal dort reinbewegen und uns ein bisschen dort an eine dieser riesigen Tonfiguren setzen und mal ein bisschen meditieren. Ne? Das machen wir auf jeden Fall, und eins wollte ich nur sagen, normalerweise bei 12 Grad, 1,5 Stunden mit Hemd mit kurzen Ärmeln, da würde ich wahrscheinlich früher aufgeben und wieder rausgehen, weil ich mag Kälte nicht besonders, aber ich habe in diesen 1,5 Stunden, in denen wir da drinnen waren, absolut keine Kälte gespürt, was mich selber sehr verwundert hat. Und ich muss sagen, wie ich rausgegangen bin, ich habe mich wirklich sehr, sehr gut gefühlt. Und deswegen machen wir das jetzt wieder. Gehen wir Energie tanken. So ist es. Okay, danke für dieses Gespräch. Danke dir für die Einladung. I asked them how they can feel that we have eyes, ears, I can 5 senses, but what the sense is for feeling some energy. Die sogenannten Bosnien Pyramiden stellen uns vor eine Reihe ungelöster Rätsel. Neben dem vermuteten Alter sind es auch andere Phänomene, wie zum Beispiel ein elektromagnetischer Strahl mit einer Frequenz von ca. 28 kHz, der vom Physiker und Elektrotechnikingenieur Dr. Slobodan Mizdrak auf der Spitze der Sonnenpyramide mehrfach nachgewiesen wurde. Hier ein kurzer Ausschnitt des Vortrags von Dr. Mizdrak auf der Konferenz in Visoko. The last one instrument was for very low frequency. In an electromagnetic field, it is much better to describe that field like ultrasound field of electromagnetic waves. Just because it is a range we know like ultrasound. So that is some after 22,000 hertz. Hertz means one period in time. Yes. Then, in one moment, we found a signal. Signal was
some about 26 to 28 kilohertz, walking around. Okay, that instrument is oscilloscope, we call it scope, did not being fully calibrated, so I cannot say exactly which frequency, but there is a beam. Finally, we find that beam, something which is not noise, but beam. Es bleibt zu hoffen, dass Sam Osmanagich und sein junges Team noch viele Jahre weiterforschen können, um vielleicht einmal das Geheimnis dieser und vieler anderer unerklärlicher Strukturen rund um den Erdball zu lüften. Unsere Reise in die Vergangenheit hat wohl gerade erst begonnen. Did you ever regret coming here? Never, never. That's the best experience of my life. And, well, I think that the first treasure of this project is the opportunity we're giving to the volunteers to come here. I'm working with the volunteers every day. I love the field job. And, well, a lot of people from different countries with different traditions, with different languages are coming in the same place. And even people from Balkans, 15 years ago we had the war here. And now we have people who are working together for the same project. We are friends. We are working together, living together. It's amazing. So that's the first treasure of the project. And last summer, as a volunteer, it was the best experience of my life. Now I have something more, because I'm in charge inside Foundation. I'm the lead archaeologist. I have the chance to discover something new. It's a big, huge challenge. And I'm here. I'm not scared at all. I'm just waiting for the right time to come, because I'm sure that we will be able to convince the scientific community. I wish you good luck for your future work. And Thank you so much. Thank you so much. Almost everything they teach us about the ancient history is wrong. The origin of man, civilization, and pyramids. The new discoveries in the 21st century will show us that it is high time to change the scientific paradigm. The pyramids are the key to the ancient civilizations. They've been teaching us that they are built only in Egypt and Mexico. And they serve as a tomb in Egypt and places for sacrifice in Mexico. Wrong. Und sollten Sam Osmanagich und seine Mitstreiter Recht behalten, so stehen die archäologischen Entdeckungen in Visoko und an anderen Plätzen auf der Welt vielleicht für den Beginn einer gänzlich neuen Perspektive auf die Vorgeschichte der Menschheit. Sie hörten eine weitere Ausgabe von CROPfm Spezial. Im Past Shows Archiv finden Sie unter den hunderten Ausgaben von CROPfm zum freien Download auch ein ausführliches Telefoninterview mit dem Forscher Dr. Sam Osmanagich. Ebenfalls direkt mit diesem Sendungseintrag verlinkt sind Bildmaterial zu dieser Sendung sowie ein weiteres Gespräch in deutscher Sprache mit dem Forscher Nenad Djurdjevic über gefundene Skulpturen und alte Legenden rund um Visoko. Das Archiv, den Spendenbutton und vieles mehr auf der Website von CROPfm www.cropfm.at. Ich danke fürs Zuhören und fürs Interesse und wünsche ein spannendes Jahr 2012. Macht es gut. Just to